Declaro abierta la sesión número 8458 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: informes del Secretario General sobre Sudán y Sudán del Sur. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito al representante de Sudán a participar en esta sesión. Así queda acordado. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Los miembros del Consejo tienen ante sí el documento S-2019-114, que contiene el texto de un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos de América. Deseo señalar a la atención de los miembros del Consejo el documento S-2019-34, que contiene una carta de fecha 10 de enero de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Sudán, establecido en virtud de la Resolución 1591 de 2005. El Consejo está listo para someter a votación el proyecto de resolución que tiene ante sí. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-114, sírvanse levantar la mano. El resultado de la votación es el siguiente. El proyecto de resolución ha recibido 15 votos a favor. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad como resolución 2455 de 2019. Doy ahora la palabra al representante de Sudán. السيد الرئيس، أرجو أن أتقدم لكم في البدء بالشكر على إتاحة هذه الفرصة، كما أرجو أن أهنئكم مرة أخرى على رئاستكم لمجلس الأمن هذا الشهر، وأهنئ الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الذين انضموا إلى المجلس هذا العام. أرجو كذلك أن تسمحوا لي بتقديم الشكر لوفد الولايات المتحدة في تنسيق العمل والوصول لقرار يحظى بتوافق مجلس الأمن بفضل المواقف الإيجابية لأعضائه أيضا. ويهمنا أن نتقدم بوافر الشكر وإجزاله لجميع أعضاء هذا المجلس الموقر على الوقت الذي تكرموا بإفساحه لي ولأعضاء بعثتي من الخبراء لتبادل الرأي فيما تضمنته فقرات القرار الذي نحن بصدده الآن. السيد الرئيس، أجاز مجلس الأمن قراره المرقوم 1591 في عام 2005، أي قبل 14 عاما، وقد شهدت هذه الأعوام فترات من الهدوء وأخرى من التصعيد حتى عام 2011 الذي حسمت فيه الأطراف النزاع بتسوية سلمية متفاوض عليها أشرفت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وبعد ذلك، وكما تشير كل تقارير البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يونامد وتقارير فريق الخبراء، شهدت دارفور تحسنا مستمرا تزيد وتيرته عاما إثر عام حتى يومنا هذا في عام 2019.
وقد شهدت مداولاتكم جميعها إقرارا بهذا التحسن المضطرد الذي نقل دارفور من مرحلة حفظ السلام إلى مراحل الاستقرار والتنمية وبناء السلام. إننا سعيدون بذلك. لذلك فإنني لا أحسب أن أحدا يختلف معي هنا بأن قراري مجلسكم الموقر رقم 1556 والذي اعتمد في عام 2004 والقرار 1591 لعام 2005 أي قبل 15 عاما أصبحت اليوم خارج سياق الواقع من حيث الحقائق والوقائع الدامغة على الأرض، ولا تتماشى بطبيعة الأحوال مع الواقع الفعلي للأحداث اليوم، والذي يؤكد أن مسببات ومنطق فرض العقوبات قبل 15 عاما في دارفور قد تغير تماما، بل وانعكس بما يفرض على مجلسكم الموقر إعادة النظر سريعا في هذا النظام. إن ما تحقق على الأرض من مكاسب أمنية جعل الأمن والاستقرار هي الحقائق المؤكدة في ولايات دارفور، الشيء الذي مكن من الاستمرار في تخفيض قوة يوناميد بما يقارب حتى الآن 75% من قوتها، وحصر أنشطة حفظ السلام في منطقة جبل مرة فقط. وليس هذا فحسب، بل أن حكومة السودان وقواتها الأمنية تنشط في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بجانب تهريب وتجارة السلاح غير المشروعة والعديد من المهام الإقليمية التي تدعم الأمن والاستقرار في العالم كله وليس في السودان فحسب. وهو الأمر الذي كان يستوجب على مجلسكم الموقر اتخاذ إجراءات فورية في رفع الحظر عن السلاح تمكينا للقوات المسلحة السودانية من القيام بمسؤولياتها بصورة كاملة وفعالة. وإننا نرجو أن تشهد الفترة القادمة اتخاذ خطوات عملية في هذا الأطار. السيد الرئيس، تمضي حكومة السودان في خططها لتعزيز وجود سلطة الدولة في المناطق التي تأثرت بالنزاع، حيث تعلمون أن الحكومة السودانية عبر أجهزتها المختلفة أطلقت حملة لجمع السلاح تحت إشراف السيد نائب رئيس الجمهورية، وقد أحرزت هذه الحملة نجاحا كبيرا وخلقت بيئة داعمة ومحفزة لتعزيز الأمن والاستقرار. كما تبذل الحكومة جهودا أخرى في تعزيز الوجود الشرطي والعدلي في كل أنحاء دارفور لمعالجة آثار الصراع. وقد كان للتعاون البناء بين الحكومة السودانية ومكتب ممثلة الأمين العام الخاص بالأطفال والنزاع المسلح دور ناجح في تحقيق معايير عملية مكنت من خروج الحكومة السودانية من قائمة الدول المنتهكة. وقد سعت حكومة السودان للتعاون بذات القدر مع مكتب ممثلة الأمين المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، وتمكنا من ترتيب زيارة لها إلى السودان هي الأولى لها ولمن سبقوها في المنصب، إلا أن ما قدمته لاحقا من تقارير مجافية لحقائق الواقع ومستندة بصورة أساسية على أحداث من ماضي النزاع خلق إحباطا لدى السلطات السودانية، وهذا ما أرجو أن أنهيه إلى مجلسكم الموقر. خلق إحباطا لدى السلطات السودانية من جدوى التعاون مع مكتب الممثلة الخاصة، وهو ما نرجو أن نستطيع معالجته وتجاوزه خلال الفترة القادمة. وأحب هنا التركيز على 3 نقاط في غاية الأهمية أسمح لي بسردها السيد الرئيس. النقطة الأولى: إن قضية إنهاء العنف الجنسي في النزاعات قضية تحظى بكامل الإجماع الدولي لا يمكن التسامح حيالها، وهذا يعني بالضرورة وبالدرجة الأولى وجوب التزام الأمم المتحدة من خلال ممثل الأمين العام بالوقائع المثبتة والنهي أخلاقيا ومهنيا عن إيراد معلومات مغلوطة وغير مؤكدة يلجأ إلى ترويجها حاملو السلاح
الرافضون للانصياع لإرادة المجتمع الدولي للانضمام لعملية السلام دون إبطاء ودون شروط مسبقة. إننا وإنكم أيضا لا يمكن أن نقبل بإعادة تدوير ريسايكلينج وقائع حدثت قبل 8 أعوام عفى عليها الزمن، واتخذ مجلسكم الموقر قرارات محددة بشأنها وفي حينها. ثانياً، إن إنهاء ومحاربة العنف الجنسي أمر واحد وقضية واحدة لا تقبل التجزئة، وعلى الأمم المتحدة أن تحدد بطريقة قاطعة مسؤولية أي شخص محدد عن ارتكاب فعل محدد دون أي استثناء مهما كان، مع تعيين تاريخ ارتكابه تحديداً. دون ذلك فإن أي اتهام يخرج عن مبادئ الإثبات الراسخة وعن مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة due process of law هو اتهام للوصول لأهداف لا علاقة لها بمحاربة العنف في النزاعات. ثالثاً، إن على الأمم المتحدة ويمثلها مكتب ممثل الأمين العام في هذه الحالة وفي إطار الالتزام بالمبادئ التي أشرنا إليها أعلاه أن تفسح للسلطات السودانية المعنية الوقت الكافي والمناسب للتحقق من أي انتهاكات تحدث من جميع الأطراف داخل حدودها في دارفور، وليس كما حدث على سبيل المثال في مذكرتها الأخيرة بتاريخ 5 فبراير 2019 قبل يومين، والتي استلمناها اليوم 7 فبراير بتحديد 7 أيام فقط، مضى منها يومان قبل أن نتسلم المذكرة. هذا وضع غريب. إن عمل الأمم المتحدة يقوم على التعاون بينها وبين الدولة المعنية، لا شك في ذلك، ولا أظن أن أحدا يخالفني الرأي في استحالة قيام تعاون بهذه الطريقة المتعسفة. السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، ختاما، يرحب وفد بلادي بفريق الخبراء ويؤكد استعداده للتعاون معه وتيسير مهمته بصورة كاملة. وقد أثبتت الأعوام الماضية مدى جدية الحكومة والتزامها في التعاون الكامل مع فريق الخبراء وتوفير المناخ الملائم لإنجاح عمله وتمكينه من جمع ورصد المعلومات من مصادرها الحقيقية على الأرض عبر زيارات أعضائه المتكررة والدائمة للسودان. ويأمل السودان في المقابل أن يلتزم فريق الخبراء بالتفويض الممنوح له، وأن يعتمد في معلوماته على مصادر موثوق بها ويبتعد عن المصادر المفتوحة والمعادية، وأن تعكس تقاريره حقيقة الأوضاع على الأرض بدارفور، وأن تدعم استكمال عملية السلام في دارفور. ومن واقع تعاون الفريق مع السلطات السودانية فإننا واثقون ومتأكدون من استمرار هذا التعاون. شكرا سيد الرئيس. Doy las gracias al representante de Sudán por su declaración. No hay más oradores inscritos en la lista. Se levanta la sesión.
South Africa. Declaro abierta la sesión número 8459 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema. Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 de 1998, 1199 de 1998, 1203 de 1998, 1239 de 1999 y 1244 de 1999. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito al representante de Serbia a participar en esta reunión. Así queda acordado. En nombre del Consejo doy la bienvenida al excelentísimo señor Ivica Dačić, viceprimer ministro primero y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Serbia. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión al señor Zahir Tanin, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Así queda acordado. El señor Zahir Tanin participa en la sesión por videoconferencia desde Pristina. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a la señora Flora Sitaku a participar en esta sesión. Así queda acordado. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Deseo señalar a la atención de los miembros del Consejo el documento S-2019-102 que contiene el informe del secretario general sobre la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Doy ahora la palabra al señor Zahir Tanin. Mr. President, distinguished members of the Council, as reflected in the Secretary General's report, this past period was characterized by action and rhetoric that overall did not improve the atmosphere for a swift resumption of the political dialogue between Belgrade and Pristina. Antagonistic gestures and accusations continue to be far more prominent than efforts to return to the new phase of dialogue, which has been widely discussed over many months now. No doubt the leaders on both sides are facing serious challenges. However, the minimum requirement for a continuation of dialogue is to find the means to steady rather than agitate the atmosphere. Instead, there has been a tendency to disrupt rather than to de-escalate the situation. The absence in Pristina of a unified stance on the condition for the resumption of the dialogue with Belgrade has reached a critical point in the days since the close of the reporting period, raising concerns about the continued viability of the current government coalition
in Kosovo. Where does this leave the prospect for a constructive political engagement? Much attention has focused upon the 100% tariff introduced by the Pristina authorities on goods originating from Serbia and Bosnia and Herzegovina, beginning in November last year. This measure has been challenged by many quarters, and Belgrade has made the resumption of the dialogue contingent on Pristina revoking the tariff. Pristina has linked the lifting of the tariff to a number of conditions. This is not the only example of a position by the parties that complicates efforts to return to the negotiating table. A responsible and forward-looking approach is essential to remove obstacles to restarting the political negotiations. In Pristina, an expanded negotiating team for the dialogue, which includes members of the Assembly of Kosovo, was established in December. However, internal discussions on the key principles to guide Pristina's position in future negotiations are still ongoing. At the same time, more needs to be done on both sides to prepare the ground for an agreement that might be reached between the parties. This would require a more active engagement with and support by a wide array of stakeholders, including through pursuing full, equal, and meaningful participation of women in the dialogue-related processes and taking gender perspective into account. Mr. President, in December, the Kosovo Assembly passed 3 laws which relate to the comportment and activities of the Kosovo Security Force. The laws were not supported by the Serb caucus and were heavily criticized from Belgrade. Security Council Resolution 1244 provides the sole legal framework for the international security presence, the Kosovo Force KFOR, entrusted with the responsibilities to ensure a safe and secure environment in Kosovo. KFOR has reiterated this stance, stressing that any adjustments must be transparent and inclusive, and that all previous commitments by Pristina regarding KSF or Kosovo Security Forces continue to be honored. Recent developments in the relations between Pristina and Belgrade have complicated efforts to create an atmosphere conducive to dialogue and good faith compromise. This is a reminder that as much as top-level commitment remains central, so is the dedication toward building up mutual confidence and trust across the communities on the ground. In order to contribute effectively to this important aspect of normalization and reconciliation, UNMIC's work has focused on facilitating people-to-people engagement in Kosovo. Together with the United Nations Kosovo team and other international partners, UNMIC advances the implementation of the joint recommendations of the United Nations Kosovo Trust Building Forum held in May 2018 in Ljubljana, focusing on supporting activities across different sectors and layers of society. These include cross-community dialogue, promotion of language rights, inequality under the law, youth empowerment, and gender equality. In collaboration with the UN Kosovo team, the mission has also engaged Kosovo's civil society to help
reduce gender-based and ethnic-based discrimination. UNMIC has leveraged its limited resources by combining efforts with our international partners. UNMIC also continued to support the implementation of human rights-related activities in legislation, which are often made harder by inadequate financial and other resource commitments. Important progress was made in the work of the Working Group on Missing Persons. This work should be unimpeded by political influences in order to maintain the momentum on this issue. Reconciliation. More needs to be done to effectively guarantee the rights of non-majority communities, including Ashkali, Egyptian, and Roma, as well as returnees and internally displaced persons. Promoting genuine gender equality in Kosovo is another area that deserves particular attention. I have already mentioned the need for gender perspectives in the dialogue. For its part, UNMIC supports initiatives building women's entrepreneurial skills and supporting women starting new businesses. I have been engaged directly with women leaders at central and local levels to promote such initiatives. And I believe there is a growing sense of empowerment. UNMIC, in partnership with other UN actors, supports local level Kosovo institutions in rehabilitation and reintegration of victims of domestic violence. The mission has contributed to a series of advocacy initiatives aimed at preventing violence against women and girls within the framework of the 16 days of activism against gender-based violence. During the campaign, the UNMIC produced a documentary called Not Your Property, was launched in Pristina, followed by a screening in 10 municipalities of Kosovo, organized in collaboration with UN Women and led by local authorities and civil society partners. The documentary features stories of survivors from across Kosovo communities and interviews with experts on how the exceptionally low property ownership by women due to customary norms leaves women vulnerable to domestic violence. In supporting inter-community trust building, UNMIC has placed special focus on youth empowerment. In recent months, UNMIC has partnered with two youth-led non-governmental organizations to implement projects aimed at fostering sustainable reconciliation through human rights education. UNMIC continued to support multi-ethnic teams of young leaders in organizing various activities that bring positive change to their communities. UNMIC also supports youth advisory boards in enhancing their capacity to engage in cross-community dialogue. In January, the UN Kosovo team, supported by the UN Peace Building Fund, launched a project in coordination with UNMIC to empower youth for a peaceful, prosperous, and sustainable future in Kosovo. Mr. President, the European perspective remains an important incentive for peace and stability in the region. It's important for Kosovo leaders to maintain focus on advancing initiatives that are essential for the people of Kosovo, particularly in the areas of rule of law and anti-corruption, human rights, and so on. Strengthening the independence of judiciary
and bringing legislation in line with the EU acquis and other international standards. Mr. President, in conclusion, let me underline the importance of the support by all members of this Council for the engagement between Belgrade and Pristina, reducing tensions, enhancing mutual trust, and removing obstacles to the dialogue are crucial to stability in the region. I have committed UNMIC's resources toward promoting trust building at all levels of Kosovo society, and we will continue to focus on this process in close coordination with all our partner organizations on the ground. I thank you for your support to our mission. Doy las gracias al señor Tanin por la información que nos acaba de proporcionar. Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Ivica Dačić, viceprimer ministro primero y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Serbia. Poštovani gospodine predsjedniče, cenjeni članovi Saveta bezbednosti, na početku bih želeo da zahvalim generalnom sekretaru Guterešu i specijalnom predstavniku generalnog sekretara Taninu na podnetom izveštaju. Prisustvo i delovanje UNMIK-a na Kosovu i Metohiji od ključnog je značaja, zbog čega želim posebno da zahvalim na vašem posvećenom radu na realizaciji mandata misije u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Želim također da zahvalim Ekvatorijalnoj Gvineji koja je uvrstila ovaj sastanak u dnevni red Saveta bezbednosti. Republika Srbija veruje da je neophodno da Savet bezbednosti bude otvoren i spreman da razmatra sva pitanja od važnosti za međunarodni mir i bezbednost, a posebnu pažnju mora posvetiti svojoj preventivnoj ulozi, reagujući na situacije koje, pored toga što predstavljaju jasno kršenje rezolucije ovog tela, dovode i do porasta tenzija, ugrožavanja stabilnosti i bezbednosti. Mi ne tražimo sednice da bi se sa nekim sukobljavali, već kako bismo doprineli stabilizaciji situacije na Kosovu i Metohiji i miru u regionu. Srbija je konstruktivan, kredibilan i predvidiv partner. Zato smo i inicirali i podržali dogovor o dinamici održavanja sednica Saveta bezbednosti. Mi smatramo da su sednice Saveta bezbednosti posvećene UNMIK-u i dalje potrebne i zbog toga izražavamo zadovoljstvo i zahvalnost članicama Saveta bezbednosti što smo postigli dogovor o ovom važnom pitanju kako bismo izbegli bespotrebne rasprave o ovim sednicama. Najvažnije je da će Savet bezbednosti i dalje kontinuirano raspravljati o izveštajima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji i radu UNMIK. Podsjetio bih da se Savet bezbednosti i dalje bavi situacijom, na primjer u Bosni i Hercegovini, 2 puta godišnje, kao i rezidualnim mehanizmom za krivične sudove nekadašnjim Haškim tribunalom, a niko nije tražio skidanje tih tema sa agende. I dalje verujem da treba i da možemo pronaći zajednički imenitelj u interesima i raditi na njegovoj realizaciji. Svi želimo da se ovo pitanje reši. Svi želimo da Kosovo i Metohija više ne bude tema Saveta bezbednosti. Da UNMIK završi svoju misiju, ali uspešno. Taj trenutak, nažalost, još uvek nije blizu. Više puta sam ukazivao da se nalazimo u veoma delikatnoj fazi i apelovao na sve da stvorimo uslove da možemo da sednemo i razgovaramo konstruktivno, bez uslovljavanja i nametanja rešenja. Podsjetio bih da se razgovori Beograda i Prištine vode već 6-7 godina i da je tokom tog perioda bilo pomaka, nekad većih, nekada manjih, ali se razgovaralo. Ja sam kao tadašnji premijer potpisao Briselski sporazum. Nažalost, taj sporazum ni danas nije u potpunosti primenjen, a sada smo u fazi da razgovora u Briselu nema i svi ste vrlo svesni zbog čega ih nema. Znam da će mnogi od vas opet apelovati na obe strane da se uzdrže od jednostranih poteza i posvete dijalogu i pronalaženju trajnog rešenja. Mogu vam samo reći da se Srbija uzdržava od jednostranih poteza
koje nismo povlačili ni zbog zajednice srpskih opština, koja kao najvažniji deo Briselskog sporazuma ni nakon više od 5 godina nije formirana, ni pre 2 dana kada je Priština donela jednostranu odluku da konfiskuje imovinu rudnika Trepča. Dijalog je, cenjeni članovi Saveta bezbednosti, blokiran iz jednog razloga. Zbog jednostrane odluke takozvanog Kosova da uvede takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Da vas podsjetim da je ovaj potez osuđen od gotovo cele međunarodne zajednice i da su svi, uključujući i njihove najveće saveznike, pozvali Prištinu da svoju odluku povuče. Poštovane članice Saveta bezbednosti, nesumnjivo je da smo u 2019. godinu ušli sa velikim izazovima i problemima, čija rešenja se u ovom trenutku ne naziru. Podsjetit ću vas da su, pored odluke o formiranju takozvane vojske Kosova, nakon novembarske sednice Saveta bezbednosti, umesto deeskalacije tenzija i ulaganja maksimalnih napora u napredak dijaloga, iz Prištine usledile nerazumne i iracionalne odluke o uvođenju 100% carina na robu iz centralne Srbije. Već u prvim danima januara one su poduprte i brojnim velikoalbanskim porukama koje nisu poziv na kompromis, već upravo poziv na nove nestabilnosti u regionu. Jednostrana odluka Prištine da poveća takse na robu iz centralne Srbije za čak 100%, suprotno centralno-evropskom sporazumu o slobodnoj trgovini CEFTA, prvenstveno predstavlja politički motivisanu odluku kojom je naneta nepovratna šteta i onemogućen dalji dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. S druge strane, Republika Srbija je čvrsto uverena da razgovori predstavljaju jedini put za rešavanje otvorenih pitanja, zbog čega smo se i nakon uvođenja taksi uzdržali od recipročnih mera i bilo kakvih poteza koji bi dodatno otežali postojeće stanje. Još jednom smo svojim delovanjem pokazali odgovornost, racionalnost i kredibilitet. Dozvolite da istaknem da su nerazumne mere uvođenja taksi ciljano usmerene na otežavanje položaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Uprkos brojnim osudama i pritiscima od strane svih međunarodnih instanci, ni posle više od 2 meseca Priština ne odustaje od nametnutih taksi. S obzirom da se pokazalo da bez posledice mogu da preduzimaju i sprovode jednostrane destabilizujuće odluke i mere, da krše postignute dogovore i silom upadaju na teritoriju sa većinskim srpskim stanovništvom, Priština nastavlja sa takvim delovanjem. Tako smo danas suočeni sa situacijom da ne samo da nije formirana zajednica srpskih opština, već se nakon upada ROSU na sever Kosova u novembru prošle godine i uvođenja drakonskih taksi na srpske proizvode, kao i hapšenja 4 Srba u Kosovskoj Mitrovici u brutalnoj akciji ROSU, nastavlja se daljim pokušajima preuzimanja severa Kosova, zahtevima za takozvanim ujedinjenjem severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Ovi zahtevi predstavljaju ništa drugo do još jedan pokušaj zastrašivanja Srba koji tamo žive, paravan za potpuno preuzimanje srpskog dela grada, tako da Srba tamo više ne bude, kao što ih i nema u južnom delu Kosovske Mitrovice. Priština nastavlja da ugrožava sve što su se Evropska unija i drugi međunarodni činioci trudili da se postigne kroz dijalog i regionalno povezivanje. Kako onda očekivati da se poštuje bilo kakav dogovor ako se ne poštuju osnovni principi na kojima počiva savremena Evropa? Dozvolite mi da ukažem još jednom na to koliko je nezamisliva odluka da se zabrani protok robe, kapitala i ljudi u 21. veku zbog nezadovoljstva u vezi sa nekom političkom odlukom. Argument Prištine da je ovaj potez usledio kao kontramera zbog politike Srbije, koju onu karakterišu kao navodno agresivnu, zaista se ne može prihvatiti. Njihova reakcija je, kažu, posledica povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane 13 država i neuspeha u pokušaju da postanu članica Interpola. Objašnjenje je da to šteti dijalogu. Podsjetit ću da je takozvano Kosovo od jednostranog proglašenja nezavisnosti 2008. godine, da ono aktivno lobira za nova priznanja i u tome im pomažu i neke države. Uostalom, i pojedine članice ovog tela su na prethodnim sednicama pozivale druge države da priznaju takozvano Kosovo. Mi ni zbog toga nismo uvodili nikakve jednostrane mere.
Naprotiv, započeli smo dijalog i razgovarali bez obzira na priznanja koje su se dešavala u međuvremenu. Za one koji ne znaju, otkako smo započeli dijalog 2012. godine, Kosovo je priznalo 19 država. I niko nije govorio iz Srbije da to remeti dijalog. Evo, na primjer, Madagaskar. Niko nije spominjao u novembru 2017. godine da priznanje Kosova od strane Madagaskara šteti dijalogu. Ali kada je taj isti Madagaskar u decembru 2018. godine doneo odluku da povuče priznanje, onda je to od strane pojedinih država, članica ovog tela, ali i samo Kosova, ocenjeno kao štetno po dijalog. Pomozite mi, molim vas, da shvatim logiku ovakvog načina razmišljanja. Nezadovoljna je Priština i zbog Interpola i zbog UNESCO. Ali prisetimo se i toga. Srbija je 2015. godine, i ja lično, pre nego što je Priština podnela zahtev za prijem u članstvo UNESCO, predlagala da se tema zaštite kulturnog nasleđa stavi na dnevni red dijaloga i da se o tome dogovorimo. Nije bilo razumevanja. Priština je tada rekla da oni nemaju šta sa nama oko toga da razgovaraju. Oni imaju većinu u tim organizacijama i oni će podneti zahtev za članstvo. Slično je i sa Interpolom bilo. Pokušavali smo da objasnimo da kandidatura i lobiranje i njihove i naše strane, koje je neizbežno u slučaju podnošenja prijave, ne stvaraju atmosferu u kojoj se može voditi dijalog. I onda ljuti što nisu uspeli uvedu takse od 100%. Podsjetit ću da predstavnici takozvanog Kosova iznose lažni podatak da ih je navodno priznalo 116 zemalja. Za prijem u Interpol glasale su 74 članice Ujedinjenih nacija, a Prištini je nedostajalo 36 glasova. I sada za takav rezultat krive jednu malu zemlju kao što je Srbija. Mi ovom prilikom pozivamo na to da se sva pitanja rešavaju putem dijaloga i spremni smo da uložimo sve svoje napore u cilju pronalaženja trajnog rešenja. Poštovane članice Saveta bezbednosti, neki od vas tvrde da je situacija na Kosovu značajno drugačija nego od 1999. ili 2009. godine i traže reviziju mandata misije. Podsjetio bih vas da misija već jeste značajno drugačija nego što je bila 1999. godine, kada je brojala 4718 pripadnika civilne policije, 1269 međunarodnog i 3566 lokalnog osoblja i budžet od $427 miliona. Danas je ona manja za gotovo 90% i broji tek oko 500 ljudi sa budžetom od $40 miliona. Misija je smanjena previše i prerano. Mnogo je pogrešnih poteza učinjeno u proteklih 20 godina i zato apelujem na sve da ne ponavljamo iste greške povlačenjem preuranjenih poteza. Tvrdnja da je misija nepotrebna i da je završila svoj posao daleko je od realnosti. Za svaku je osudu izjava Ramuša Haradinaja juče, u kojoj optužuje UMNIK i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pisanje, kako oni kaže, lažnih izveštaja, kao i odluka o prekidu saradnje sa misijom najviše međunarodne organizacije. Podsjetit ću da je Haradinaj tokom sastanka sa najvišim zvaničnicima Evropske unije optužio i samu Evropsku uniju da je ubila dijalog. Gospodine predsjedniče, pozdravljamo započete aktivnosti specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva na saslušanju pojedinih lica sa Kosova i Metohije. Istovremeno se nadamo da će uskoro biti podignute i prve optužnice, posebno imajući u vidu značaj ovog koraka u procesu rasvetljavanja zločina izvršenih nad pripadnicima srpskog stanovništva i drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji. Među onima koji su pozvani na saslušanja nalazi se nekoliko visokih zvaničnika, pripadnika iz komandne strukture takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, što je posebno važno jer je prikupljeno dosta podataka koji ukazuju na direktnu povezanost ljudi koji su bili u komandnoj strukturi sa zločinima koji su počinjeni.
Izvesno je da postoje brojni dokazi o zločinima koji su počinjeni, a sada je najvažnija stvar da se najzad u nekoj sudskoj instanciji privode ljudi na saslušanje i sa krivičnim prijavama za zločine nad Srbima i ostalim nealbancima, što do sada nikad nije urađeno. Važno je istaći da je veliki broj pripadnika srpske i albanske nacionalnosti koji su bili u zatvorima te takozvane oslobodilačke vojske Kosova ubijen. Jedan broj njih je pobegao, neki su pušteni. Komisija za nestala lica Republike Srbije i dalje vodi evidenciju o više od 580 lica srpske i nealbanske nacionalnosti koji su bili u oko 140 ilegalnih zatvora. Verujemo da će se istraga nastaviti jer postoji mnogo informacija i dokaza. Neophodno je da se sprovede i temeljna istraga o takozvanoj žutoj kući i zločinima koji su tamo počinjeni, što je vezano za trgovinu organima, ljudskim organima. Nadamo se da će Priština sarađivati sa nadležnim institucijama u cilju kažnjavanja ovih zločina. Ali činjenica da je za savjetnika premijera takozvanog Kosova imenovan ratni zločinac Sulejman Seljimi, što je osudio juče i američki ambasador u Prištini, ne ostavlja nam mnogo prostora za optimizam. Podsjetit ću da je ta osoba, Seljimi, na uslovnom otpustu prilikom odsluženja kazne na koju je osuđen zbog učešća u ratnom zločinu prema Srbiji. I on je imenovan, kako je rekao šef kabineta Haradinaja, za savjetnika predsjednika vlade Kosova. Ovo je od ključne važnosti za dalju stabilizaciju prilika na Kosovu i Metohiji i nastojanja da dođe do istorijskog pomirenja. Međutim, također je i značajno zbog potrebe da se demantuju beskrupulozne laži i montirane informacije koje najviši zvaničnici kosovskih Albanaca neprestano ponavljaju u cilju prikrivanja sopstvenih zločina i zaradi iznalaženja argumenata za opstanak njihove uloge žrtve u konfliktu. Zloupotreba i bezobzirna manipulacija podacima sa ciljem da se samo Srbi okrive za sve što se dešavalo u pokrajini, sa namerom da se samo ukaže na albanske žrtve, na njihove prognane, na njihove ubijene, na njihove nestale, na njihove zlostavljane. Kao da se nije radilo o oružanom konfliktu dve strane. Na jednoj regularnih snaga vojske i policije, a na drugoj pobunjeničke OVK. Albanci ne navode činjenicu da se među žrtvama nalazilo 2197 Srba, 159 Roma, 95 Bošnjaka, 78 Aškalija, 75 Crnogoraca, 38 Egipćana i još 46 pripadnika ostalih zajednica koji su zajedno živeli u pokrajini. Kada se već stalno govori o brojkama, da kažemo da je to ukupno 2725 građana srpske i nealbanske nacionalnosti koji se vode kao ubijeni i nestali. Pored toga, naročito se sakriva istina da je većina ovih zločina počinjena nakon povlačenja regularnih oružanih formacija Srbije iz pokrajine i uz prisustvo međunarodnih snaga, to jest posle 10. juna 1999. godine. Jedan od razloga je i pokušaj da se time prikrije i obračun pripadnika OVK sa nelojalnim građanima albanske nacionalnosti, kojih je posle ovog datuma od ruke sunarodnika stradalo ukupno 377. Ovdje treba dodati i podatak da je tokom 1998. i početkom 1999. godine, sve do NATO bombardovanja, 1250 kosovskih Albanaca ubijeno od strane OVK, o čemu postoje brojne izjave i svedočenja članova njihovih porodica koje posjeduju. Priština ne iznosi ni broj ukupno stradalih, ubijenih i nestalih pripadnika terorističke OVK, kojih je prema međunarodnim izvorima bilo 2132. Također, od strane Prištine je u opticaju brojka od 1647 nestalih lica, iako je tačan broj 1653. Ali se nigde ne podvlači da je u toj brojci, da je među njima i 570 Srba i nealbanaca. Niti se priznaje da je veliki broj nestalih Albanaca kidnapovan i gotovo sigurno ubijen od strane OVK u periodu nakon 10. juna 1999. godine, ukupno 55. Nijedan predstavnik Prištine do sada nije rekao da je utvrđena zajednička konsolidovana lista nestalih lica,
i da se proces njihovog daljeg traženja sprovodi uz dogovorenu saradnju nadležnih tela, zajedničkih tela i komisija, a pod patronatom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Priština istovremeno ne želi da kaže ni da je u periodu od 2001. do 2014. godine od strane nadležnih institucija u Srbiji ekshumirano i predato porodicama 900 posmrtnih ostataka kosovskih Albanaca sa lokacija na užoj teritoriji Srbije. I da je svaki njihov zahtev za proveru potencijalnih masovnih i pojedinačnih grobnica odgovoreno. Sa druge strane, nijedna lokacija na kojoj se nalaze potencijalne masovne grobnice na teritoriji Kosova i Metohije, a za koje se sumnja da su na njima pokopani posmrtni ostaci ubijenih Srba, Roma i nelojalnih Albanaca, do danas, 20 godina nakon sukoba, nije proverena. Nijedna lokacija. I pored više urgencija sa naše strane. Dozvolite mi da navedem podatak iz nedavnog izveštaja misije OEBS-a na Kosovu, da je u prošloj godini broj incidenata koji su bili usmereni na pripadnika srpske zajednice na Kosovu i Metohiji porastao za čak 30% u odnosu na 2017. godinu. Kako se onda može očekivati bilo kakav napredak u povratku interno raseljenih lica, a kamoli u izgradnji proklamovanog multietničkog demokratskog društva, kada se osnovna ljudska prava, pravo na siguran i bezbedan život svih na Kosovu i Metohiji ne poštuje? Poražavajuće je što o ovim brojevima govorimo danas, u godini u kojoj će biti tačno 20 godina od uspostavljanja međunarodnog civilnog prisustva, odnosno usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kojom je jasno data odgovornost međunarodnom civilnom prisustvu, citiram, da obezbedi sigurno okruženje i neometan povratak za sve raseljene sa Kosova i Metohije. Da li stalni napadi na povratnike i njihovu imovinu, pritisci i nasilje niskog intenziteta, diskriminacija i netolerancija vama govore da je cilj proklamovan pre 20 godina zaista i ostvaren, ili smo spremni zarad političkih ciljeva i strateških konsideracija da zatvorimo oči nad onim što se dešava i tvrdimo da je situacija mirna i stabilna. Mi ne smemo i ne želimo to da dopustimo. Mi moramo i danas i sutra da govorimo o 200.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, jer svako od njih bez izuzetka i ništa manje nego bilo koje drugo interno raseljeno lice u Evropi ili svetu ima pravo na povratak svojim domovima. U dijalogu je bilo zaključeno da će pitanje imovine takođe biti tema. Nezavisno od toga, Priština je donela jednostranu odluku da konfiskuje imovinu rudnika Trepča. Želeo bih da podsjetim da iako je takozvano Kosovo članica Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je do danas otplatila $750 miliona kredita i treba da otplati još više od 200 miliona kredita duga koji se odnose na korisnike sa Kosova i Metohije. Ako već Srbija otplaćuje te dugove, kako onda Kosovo nije deo Srbije? Ako ste već nezavisna država, što sami ne otplaćujete kredite? I ako je to već tako, kako vi onda možete te firme da proglasite za vaše? Poštovane članice Saveta bezbednosti, na kraju želim da kažem da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu i spremna za njegov nastavak, ali to se može očekivati tek kada Priština povuče odluke o taksama. Zahvalan sam na podršci članova međunarodne zajednice koji su nedvosmisleno osudili odluku Prištine i pozvali na njeno hitno ukidanje. Istovremeno molim da ne odustaju od daljeg delovanja prema predstavnicima Prištine kako bi ova odluka konačno bila povučena i kako bismo mi i pored već ozbiljnih i teških posledica mogli da nastavimo dalje razgovore. Nadam se da će Priština ukinuti nametnute takse, jer bi to bilo razumno i otvorilo bi vrata razgovorima. Ukoliko to ne učine, bit će jasno da ne žele razgovor, da ne žele dogovore, ne žele da prave kompromise, već žele politiku ucene. Iskreno se nadam da ovu godinu neće karakterisati izazovi sa kojima smo se suočili u proteklom periodu i još uvek ne uspevamo da ih prevaziđemo. Ponovit ću još jednom da Republika Srbija i dalje veruje da probleme treba rešavati dijalogom, uz puno poštovanje principa međunarodnog prava i nadamo se da će za to biti stvoreni uslovi. Mi ćemo sa svoje strane nastaviti da vodimo politiku mira,
ali očekujemo da i druga strana ispuni svoje obaveze i uzdrži se od jednostranih mera i provokacija. 22 godina nakon sukoba krajnje je vreme za novu stranicu istorije srpsko-albanskih odnosa i trajni mir. Hvala vam na pažnji. Doy las gracias al excelentísimo señor Dasik por su declaración. Doy ahora la palabra a la señora Flora Sitaku. Thank you very much. Honorable Mr. President, honorable members of the Security Council, ladies and gentlemen. As always, I'm honored to be here with you today. And it is precisely because I truly respect and value this honorable chamber that I cannot quite comprehend why it is that we are actually here today. Kosovo is certainly not a novelty topic for the chamber. For many people around the world, it was the war of the late 90s that put Kosovo on the map. However, the war itself was not an isolated formative experience for my people. This war was predicated by years of oppression, segregation, and exploitation. Years when we were denied our most fundamental rights. No right to read and write our own language in schools, or to sing songs on our streets. Years of being silenced by the deafening noise of Serbian guns. Years of tremendous suffering that only came to an end when your predecessors, sitting around this very table 2 decades ago, gave voice to me and my people. As we mark the 20th anniversary of the liberation of Kosovo, we also celebrate the role of the United Nations in Kosovo. When 1 million refugees were returning back to their homes, the UN agencies were there in Kosovo, waiting for them, readily offering their support. Our country has risen from the ashes of war, and it was the UN administration that lifted us up. Throughout the many years of UN administration in Kosovo, this chamber has provided guidance and facilitated a healthy debate about Kosovo and its future. It was precisely the UN Special Envoy, Marty Ahtisaari, that recommended independence as the final solution for Kosovo. And it was upon Serbia's request that the International Court of Justice ruled clearly, without any ambiguity, that Kosovo was within its rights when it declared independence, and that it did not break nor violate any international law. I don't have to remind you that the ruling of the court was accepted by the UN General Assembly, recommending the launch of a dialogue for the normalization of relations between Kosovo and Serbia. Ladies and gentlemen, with these facts in mind, I address you with absolute candor and correctness that this forum implies, in saying that I can seriously not understand why on earth we are here today for the 3rd time in 4 months talking about Kosovo. It is unbelievable that this council has convened more sessions to talk about Kosovo than it has for Syria, Yemen, or Venezuela. There are real problems out there, real challenges that require your valuable time and attention, real people who need your help, as we in Kosovo once did.
it is unacceptable that this chamber is being turned into a theater by our northern neighbor. That this esteemed forum became a stage for Serbia to tell its fairy tales to the world, fictional stories that they don't even believe for themselves. It is shameful yet again that this chamber is being misused purely for domestic consumption. UNMIK has no role in Kosovo and has no mandate to exercise. These sessions have lost their purpose. In fact, the charade that is being put on here is yet more proof that Serbia is not genuine in its articulated intent to engage in dialogue with Kosovo about the normalization of relations between our two countries. The dialogue between Kosovo and Serbia was not, is not, and will never be about Kosovo's right to exist as a free nation under the sun. Let us not distort the facts here. 11 years ago, this month, a new young republic was born in Europe. And Kosovo will not, never, not today, not tomorrow, we will never negotiate our statehood and our independence. We want and we are prepared to talk about building constructive relations as neighbors, as equals. However, this is exactly where the problem lies. Serbia is inherently opposed to the idea that Kosovo is its equal. That is why they create unnecessary drama everywhere they can about anything that makes them view us as their equals. It is persuasive. We see it everywhere. We see it in sports and arts and politics. There is a stubborn refusal to accept us as their peers. But frankly speaking, that is Serbia's problem. What I cannot understand is why we have to meet here so often and entertain their ideas about a parallel universe that they choose to live in. It is on you, members of this important chamber and council, to stop enabling this parody. Always, every single day, Serbia continues to create artificial drama in order to avoid accepting reality. We have gotten rather used to it. It's hard for them to surprise us with their absurdity anymore. However, if they think that they can condition the dialogue with us giving up on our right to exist as a sovereign state, they are in for a fast approaching awakening. We are not going to freeze our existence until Serbia has an epiphany and decides it is time to accept Kosovo as an equal. First, less than 2 months ago, we were summoned here for an extraordinary session to urgently address the most natural and ordinary decision that our institutions undertook when we established our army. The decision to establish the army was legal, constitutional, and prudent obligation to create the requisite security mechanisms that will enable Kosovo to contribute and be part of the regional and Euro-Atlantic security alliances. Furthermore, it is a decision which demonstrates the maturity of Kosovo as a state.
It is a paradigm shift of no small proportions for us to transform from consumers to contributors of security. Now, they are conditioning the continuation of the dialogue with the removal of tariffs. Honorable members of the Chamber, the decision of our government to impose tariffs on Serbian goods was not a decision we took lightly. However, the question at hand should be why that decision was made in the first place. The tariffs were a direct response to the aggressive and brutal campaign of the Serbian government against Kosovo. One cannot use one hand to fight our existence with everything they have at their disposal and extend the other one with the pretense of being earnest about normalizing relations with Kosovo. In addition, political arguments aside, the decision was based on economic factors as well. No product that is labeled made in Kosovo can pass the Serbian border. None whatsoever. Why should Kosovo extend Serbia a courtesy that they do not reciprocate? Ladies and gentlemen, the tariffs are not the problem. The tariffs are merely an excuse to refuse to come and sit with us at the table in Brussels. At the end of the day, the real economic effect of the tariffs is minimal on Serbia. Serbia exports weapons all around the world, even to the countries that are under EU and US embargo. And they sell cookies to Kosovo. Only 3% of Serbia's exports are to Kosovo. There is no humanitarian crisis of any kind in Kosovo. Please come and visit Kosovo yourselves, and you will witness reality with your own eyes. The bottom line is, Serbia will use any excuse that they can find to make up more, and they will make up more if there isn't any, only to delay the inevitable, the recognition of Kosovo as a free and independent state. All the excuses and all the delays do not alter the fact that Kosovo is a free nation. Hence, dialogue should not be conditioned with excuses. Because at the end of the day, Kosovo actually has real and painful reasons to condition the process. We have 20,000 reasons for each of the women that were raped by the Serbian military forces. We have 1,370 more for each of the children that were killed in Kosovo by Serbian military forces. We have 1,600 reasons for each and every one of the people who are still missing today. Yet, Kosovo has never conditioned the dialogue process. Because for us, building a prosperous Kosovo at peace with its neighbors is the best way to honor the sacrifices that were made. And though our scars may never fully heal, we will not be hostages of our own pain. We heard even today attempts to rewrite history. We heard no remorse for crimes that were committed from Srebrenica to Račak and Izbica. The wars in former Yugoslavia happened in the eyes of the world. We all know who the victims are, and we all know who the perpetrators are.
there is one address, and that is in Belgrade. KLA was not a criminal nor terrorist organization. Those were young women and men who had the courage to stand up and fight Milosevic. And we are proud, very proud of it. Instead of seizing this opportunity for redemption and peace, Serbia chooses obstruction. Even if the government of Kosovo, and remember this, even if the government of Kosovo were to suspend the tariffs today, Serbia will find some other excuse to inhibit the process. What is their excuse for lack of implementation of almost everything we have agreed in Brussels? What is their excuse for lack of implementation of the agreement on energy? What about the agreement for the recognition of diplomas? What is their excuse? None. The truth is, ladies and gentlemen, that until the day that Serbia recognizes Kosovo as its equal, our part of the world will sadly keep producing endless and pointless drama and conflict. The most recent one was the reaction of Belgrade about our legitimate constitutional decision about the Trepča mines. Belgrade's reaction to this decision revealed in the most blatant and brutal form the true neo-colonial attitude that Serbia harbors vis-à-vis Kosovo. Kosovo will not negotiate with Belgrade about Trepča or any other of our resources. They are in Kosovo, they belong to the people of Kosovo. The times when decisions about our resources were made in Belgrade ended long time ago. Serbia needs to want peace. They need to want an agreement. If they truly do, then they need to act on it. Our Serbian citizens in Kosovo are the ones that are suffering the most this situation. And make no mistake, there is only one government that exercises pressure on them. That is the one sitting in Belgrade, not the one sitting in Pristina. Any member of the Kosovo-Serbian community who dares to think differently or independently of the government in Belgrade is subject to systematic intimidation. From hand grenades thrown at their homes, at the homes of the Serbian members of Kosovo security forces, to the detention of Serbian MPs who dare to challenge government in Belgrade, Serbia has left no stone unturned in its attempts to obstruct the integration of the Serbian community in Kosovo. Belgrade does not view them as people who need their support. Belgrade views and uses Serbs in Kosovo as an instrument for their destabilizing foreign policy. And we have seen similar scenarios in Bosnia as well. Just the last session that we gathered here, we all demanded progress in the investigation of the assassination of Oliver Ivanovic. The Kosovo police and other law enforcement mechanisms worked hard to bring the perpetrators of this crime to justice. And let me tell you, that's the Rosu attack that my colleague from Serbia was referring to. Arrests were made, but lo and behold the irony. The main suspect is in hiding in Serbia, and Serbia is refusing to hand him over to Kosovar authorities. I will refrain from commenting any further,
on this matter and allow you to make up your own minds as to what this means. Ladies and gentlemen, as we prepare to commemorate 20th anniversary of the liberation of Kosovo, I cannot help but reflect on the future. Regardless of the roadblocks and despite all the obstacles we face, we remain determined to do all that is in our power to achieve and cherish a stable and a lasting peace. For the sake of our children, our athletes, our artists, our scientists, who are undaunted by the temporary constraints of our current circumstances. They transcend the borders of prejudice, and they scale the walls of politics to raise our flag all around the world. For the sake of our brave women who challenge the status quo to transform social norms and break glass ceilings. For the sake of the fallen who have made the ultimate sacrifice, we continue to strive for a better tomorrow. And even though we still have a long way to go, I am just as hopeful for our young republic today as I was on June 12th, 1999, when Kosovo was liberated from Serbia. Dear members of the Council, it is time for Serbia to liberate itself from Kosovo now, for the sake of peace and stability in the region. We all must show courage and end this conflict. Kosovo is ready. Thank you very much. Doy las gracias a la señora Chitaku por su declaración. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo de Seguridad que deseen formular una declaración. Doy la palabra a la representante del Reino Unido. Thank you very much, Mr. President. Thank you particularly to the Special Representative for his briefing and the thanks of the United Kingdom to his team for their continuing dedication to this issue. I also extend a welcome to His Excellency the Foreign Minister of Serbia and Her Excellency the Ambassador of Kosovo. Mr. President, I've spent a lot of my career dealing with the Balkans, and I've spent some time in Kosovo, and I've also spent it in Mitrovica, which is the northern part of Kosovo, the Kosovo Serb majority community. It is fair to say that there are still tensions in the communities, and it is also fair to say that the communities have not always treated each other with kindness and with respect and with friendliness. But I was sorry to hear today, Mr. President, from one of the speakers, no recognition of the events that led us to 1999, to the NATO intervention and to Resolution 1244 and the UNMIK presence in Kosovo that we are dealing with today. No contrition, no acceptance of the enormity of the war crimes that were committed on the ground, war crimes that have been determined by the international tribunal that this Council set up for that purpose, and no recognition of the events that led up to the Ahtisaari process on the status of Kosovo, and the events that then followed that, and the attempts not only by this Council, but also by individual members of this Council, notably the United States and Russia, acting with the European Union
to try and resolve the status issue. Mr. President, all these efforts came to nothing and remain in abeyance. This is not at all to take away from the fact that each of the communities in Kosovo could do more to build a tolerant, inclusive society where rights are respected across the board. But there is a very different thing between that point and the description of how we got to where we are. That said, the situation in Kosovo in 2019 has changed dramatically since UNMIK entered in 1999. UNMIK has played an important role with the help of the European Union and NATO in promoting security, stability and human rights in Kosovo and the region. Kosovo is no longer a country in conflict, and it is becoming increasingly integrated into the international community. This Council, Mr. President, deals with very many important issues of international peace and security. With the agreement we have been able to reach today on the reduction in the frequency of UNMIK sessions going forward, followed by the President of the Council, so thank you, Mr. President, for your role in this, with this agreement to reduce the number of meetings in the Council, we have taken a proportionate step to the sort of issue Kosovo is, enabling the Council to focus its efforts on much more fierce, intractable and live conflicts. At the same time, Mr. President, we do support a strategic review of the UNMIK mission to ensure that UNMIK's efforts are tailored fully to the situation on the ground. Mr. President, as the UNMIK report makes clear, and notwithstanding developments overall in Kosovo, sadly tensions between Belgrade and Pristina have risen over the reporting period. And I think it's incumbent on all of us, Mr. President, to look forward to potential solutions and for political leaders in the region, but particularly in Kosovo and Serbia, to refrain from exacerbating tensions and divisions. Mr. President, I referred a few minutes ago to the fact that Kosovo is not an acute crisis situation of the sort that the Council sadly all too often has to deal with. Rather, it and Serbia are fortunate in that the European Union has offered a dialogue within which they can normalise their relations and they can make progress towards integration into Europe, into the European Union as equals and sovereign and respecting each other. There are other conflicts, Mr. President, where we have no such prospect of any sort of agreement on those lines. And I really would like to use this session to appeal to the political leaders in Belgrade and Pristina to recognise the opportunity that that EU-facilitated dialogue offers them to be able to resolve their differences and move forward for the sake of their peoples, for the sake of their history, for the sake of their relations as equal and sovereign neighbours, working together for the prosperity and democracy of Europe. And we, in addition to that, I look to both parties to cease all provocations which increase tensions and to call on them to show the good faith that the dialogue expects. Progress on the dialogue is not only vital for the prosperity of both Kosovo and Serbia and the wider region, for its stability and its security. It would be a very important example of how at a very unpredictable time in world affairs, two former adversaries could come together and show that a way forward can be found to mutual, I stress this, Mr. President, to mutual benefit. I want to say that we also
welcome the law mandating the Kosovo state delegation, which passed its first reading on the 2nd of February. This state delegation, in the context of the dialogue, will help ensure that a plurality of voices from across the political spectrum is able to deliver a deal that the Kosovo Parliament and the country can accept. And of course, any deal should be comprehensive, inclusive, and contribute to regional stability and security. I'd just like, if I may, Mr. President, to highlight one aspect of the Special Representative's report to which the Kosovo ambassador alluded, and this is the transition of the Kosovo security forces, which this Council discussed in December. And I'd like to reiterate what I said at that time. The United Kingdom believes that it's Kosovo's right as an independent, self-governing state to develop its own armed forces. Our legal interpretation of UNSCR 1244 is that it does not, repeat not, contain anything that precludes the future transition of the mandate of the Kosovo Security Force. That said, Mr. President, I repeat what I said in December. We look to Kosovo to act responsibly, transparently, and in consultation with NATO allies to uphold existing commitments to arrangements with the NATO force KFOR. In closing, Mr. President, I'd like to again pay tribute to Council colleagues who have helped us reach a sensible and proportionate way forward on the frequency with which this Council discusses Kosovo, and I'd like to reiterate our thanks to the Special Representative and his team for their efforts on behalf of this Council. Thank you, Mr. President. Doy las gracias a la señora representante del Reino Unido. Ahora doy la palabra al representante de Alemania. Thank you very much, Mr. President. I was wondering when we were sitting around the table on Monday to discuss the program why you insisted so much to have this UNMIC debate. And I think having heard we counted 46 minutes of statements actually a lot repetitious what we have heard before. I think we have found a very good solution now that we reduce the amount of discussions that we have around this table on the issue. I would subscribe to everything my UK colleague, what Karen has said with regard to the developments in the country. And only repeat that Kosovo has made enormous progress since 2008, that we have now, with regard to the dialogue between Kosovo and Serbia, we have now the European Union, we have the Brussels dialogue, although it's not making the progress that we want, but we have that, and therefore I do not really need the importance of having these discussions here, and also with regard to UNMIC itself. I would like to thank Tanin for his work. I'd like to thank him and his team, and also for the report. I listened very carefully what he said. Unfortunately, he also stated that there are a lot of antagonistic gestures, and there are lots of things that should be improved. He pointed to the work that they are doing, and we very much support the people-to-people contacts, what is done with regard to youth exchange or youth contacts, women participation, empowerment of women leaders, and this is all very important. But we think that this is something that can be taken over either by the Kosovar institutions themselves, or can be taken over by other international organizations. So therefore, in our opinion, it's time for a strategic assessment of UNMIC, and we should align the mission to the field, to the situation on the ground. And as I said, many of the tasks, maybe all of the tasks, can be taken over different. I would like to highlight one point in the report of the Secretary General, which we find very important, that Kosovo
has made significant progress in recognizing survivors and conflict-related sexual violence. We welcome this survivor-centered approach as a positive example for others in the region and beyond to follow. I think it is very important that we look at the victims of violence, that we look at the women. When you look at the conflict that we have also on our agenda, from South Sudan to Myanmar to DRC, we always see that women are the victims, and we have to look after these victims. Tomorrow Germany will do an area where we concentrate on this issue again and on the very important question of accountability. Let me briefly come to the normalization dialogue. We think that, and both speakers stated that for them it's very important, the European perspective, and also the special representative, Mr. Tanin, said that the European perspective is very important for the Kosovo. So what I do not understand what the issues that have been discussed and the problems that are, how these are in conformity with this European perspective. So first of all, with regard to the Kosovo governments, we are looking forward to a European, they want to become member of the European Union, a room without tariffs and any trade barriers, and then to have tariffs on Serb and Bosnia-Herzegovina products are against the European perspective, and I would urge you to lift these. At the same time, with regard to Serbia, there is this very good initiative by the president of Serbia to have a free trade zone in the Balkans, and there now to not allow Kosovo products into Serbia actually is against a very Serbian initiative. Talking about Serbian initiative, Ivica Dačić in his intervention mentioned that there are, he said, 13 withdrawals of recognition. And I know also from reports that Ivica Dačić himself traveled to some of these countries. There are, of course, some beautiful trips to the Caribbean and the Pacific Islands, but I don't understand the logic behind that. The independence, the Declaration of Independence was, by the International Court of Justice, was recognized as being in conformity with international law. So there is an independent Kosovo. The only way that Serbia will enter the European Union will be with a normalization dialogue being successful, with a recognition of Kosovo. So by traveling around and trying to get countries to take back their recognition of Kosovo, you are shooting yourself in the foot. So I still don't understand the logic, because I always believed that Serbia actually wanted to go into the European Union. Last point, you all mentioned the Brussels dialogue and the Brussels agreement. Nothing in the Brussels agreement talks about border adjustments and border changes or territorial swaps. I will say here for Germany that we do not think that these ideas being floated contribute to a solution. We believe that these efforts are risky for the region and actually destabilize the whole region. Thank you. Doy las gracias al señor representante de Alemania y ahora paso la palabra al señor representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President, and thank you, Special Representative Tanin, for your briefing today. Welcome back, Foreign Minister Dačić and Ambassador Chitaku. We appreciate the understanding reached by this Council to end the practice of quarterly briefings on UNMIC, and that next year there'll be 2 meetings, quote, on the issue, unquote, not necessarily on UNMIC. There's much better uses for this Council's limited time and resources than to maintain the past frequency of these UNMIC briefings.
It's disappointing that at a moment when the atmosphere begs for improvement, these council meetings continue to be used to deploy antagonistic language, and I agree with much of what my German and UK colleagues said. This is unfortunate, and one reason that many council members are reluctant to continue these meetings, wondering whether they actually contribute to or detract from the prospects for international peace and security. We underscore that UNMIC has achieved its original mandate, and its drawdown is long overdue. The United Nations continues to have an important and useful role to play in Kosovo, but through the UN country team and UNDP, not through UNMIC. And this should be reflected in the Council's approach to meetings, quote, on the issue. As the United States has requested previously, we would like the Secretariat to initiate a strategic review of UNMIC to develop an exit strategy. Taking this step will empower the Security Council with critical resource management and oversight information to better evaluate the UN presence in Kosovo, and such a step will also advance the normalization of relations between Kosovo and Serbia. We continue to support the EU-facilitated dialogue talks between Kosovo and Serbia. As our President has made clear, we believe this is a unique moment for both Serbia and Kosovo to reach a comprehensive normalization agreement. We believe this is achievable in 2019. Failure to seize this opportunity would be a setback. The dialogue should be both countries' overarching priority. Both Kosovo and Serbia should take immediate steps to lower tensions, remove barriers, and create conditions for rapid progress on the dialogue. For Kosovo, this means immediately suspending tariffs on Serbian and Bosnian imports. Reaching a deal will take courageous leadership and flexibility on both sides. Normalization of relations must be the priority for both countries. Now is the time to seek forward momentum and to pave the way for your respective EU paths. This, we believe, is the best way to ensure a stable, secure, and prosperous future for the Western Balkans. I thank you. Y ahora paso la palabra a la señora representante de Francia. Monsieur le Président, je remercie à mon tour le représentant spécial, Monsieur Zahir Tanin, pour son exposé clair et synthétique. Et je souhaite remercier également le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Monsieur Dačić, et l'ambassadrice du Kosovo aux États-Unis, Madame Sitaku, pour leurs interventions. Je souhaiterais rappeler très respectueusement que, conformément aux méthodes de travail du Conseil, ces interventions ne devraient pas dépasser 5 minutes, comme cela est rappelé dans le paragraphe 22 de la note 507. Monsieur le Président, il est clair, comme la représentante du Royaume-Uni l'a éloquemment rappelé, qu'il s'agit d'une question qui s'enracine dans un passé historique de violences traumatiques, mais que le Kosovo a réalisé de remarquables progrès au cours de la dernière décennie qui doivent être consolidés. Aujourd'hui, nous devons redoubler d'efforts pour dépasser les blessures du passé et les difficultés qui subsistent. Au vu de la situation décrite dans l'intervention du représentant spécial et dans le rapport du secrétaire général, et au vu des tensions qui étaient perceptibles dans les exposés des représentants de la Serbie et du Kosovo, je souhaiterais souligner brièvement 3 points. Le premier concerne la MINUC. Les efforts constants de la MINUC pour promouvoir la sécurité, la stabilité et le respect des droits de l'homme au Kosovo et dans la région doivent être reconnus. La France salue notamment les activités de la MINUC en matière de rapprochement des communautés et de promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en lien avec ONU Femmes. La présence et la participation des femmes dans l'espace politique et des institutions doivent à cet égard faire l'objet d'une attention renforcée. Et les efforts de lutte contre les violences faites aux femmes, évoqués par le représentant spécial, doivent également être poursuivis et encouragés. Monsieur le Président, près de 20 ans après l'adoption de la résolution 1244, nous devons continuer à être attentifs à la question du recentrage des actions de la MINUC en tenant compte de la situation sur le terrain, de la performance de cette OMP et des initiatives menées par les autres acteurs régionaux et internationaux. Et je pense en particulier à la mission de l'Union européenne sur l'état de droit, EULEX Kosovo. La note du président du Conseil sur la fréquence de nos réunions va également dans cette direction. Deuxième point, la normalisation des relations entre Pristina et Belgrade, qui dépend du dialogue entre les deux parties mené sous l'égide de l'Union européenne. Et nous soutenons à ce titre le travail de médiation conduit par la haute représentante Federica Mogherini.
J'ai exprimé nos positions sur le dialogue et les difficultés auxquelles il fait face lors de notre réunion le 17 décembre dernier. Ces positions demeurent pleinement valables et je tiens à rappeler aujourd'hui que la France regrette que plusieurs incidents et décisions unilatérales évoqués dans le rapport du secrétaire général aient pesé sur le dialogue entre Belgrade et Pristina ces derniers mois. Je pense en particulier à la décision du gouvernement du Kosovo d'imposer une taxe de 100% sur les produits en provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. Et je renouvelle notre demande que cette taxe soit si possible annulée ou à minima suspendue. Il est important de favoriser les échanges dans les deux sens. Et nous souhaitons que le dialogue, qui est bloqué à l'heure actuelle, reprenne dans les meilleurs délais. Et nous souhaitons également que les engagements pris en matière de sécurité soient respectés. La France appelle les deux parties à faire preuve d'esprit de compromis et de volonté politique. Et nous encourageons les responsables politiques dans les deux États à créer les conditions propices à la conclusion d'un accord global et définitif qui constituerait une étape majeure dans la stabilisation durable des Balkans occidentaux et pour progresser sur la voie d'une perspective européenne. Il est essentiel que chaque partie s'abstienne de toute action, déclaration et mesure susceptible de porter atteinte à l'esprit de normalisation. La France entend pour sa part poursuivre son soutien à la coopération régionale et je pense en particulier à l'initiative franco-allemande sur le contrôle des armes légères et de petit calibre. Enfin, mon troisième point porte sur l'avenir européen du Kosovo et de la Serbie. Au vu des valeurs qui sont au cœur du projet européen, nous soulignons l'importance des réformes nécessaires à la consolidation et au renforcement de l'état de droit. Au Kosovo, Eulex contribue à cet objectif en mettant l'accent sur l'efficacité, la déontologie et le caractère multicommunautaire du système judiciaire kosovar. Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaiterais rappeler que la responsabilité première des perspectives européennes respectives de la Serbie et du Kosovo incombe avant tout aux responsables politiques de ces pays. Seule la normalisation complète des relations entre Pristina et Belgrade permettra de concrétiser cet avenir européen qui est un avenir partagé. Je vous remercie. Doy gracias a la representante de Francia. Ahora doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Благодарю вас, господин председатель. Прежде всего, хотели бы поблагодарить наших экваторо-гвинейских коллег за их принципиальную позицию и включение заседания по Косово в февральскую программу работы Совета. Для того, чтобы обсудить ситуацию в крае и вышедший 31 января очередной доклад Генерального секретаря о выполнении резолюции 1244 Совета Безопасности. Приветствуем участие в заседании первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и разделяем высказанные вами, уважаемый господин министр, серьезной озабоченности положением дел в Косово. Также благодарим спецпредставителя Генсекретаря, главу миссии ООН по делам Временной администрации в Косово Захира Танина за информативный брифинг о ситуации в крае. Позитивно оцениваем работу миссии, поддерживаем вас, господин Танин, и ваши усилия. Внимательно выслушали выступление госпожи Читако. Госпожа Читако сказала, что никак не может понять, зачем мы здесь сегодня. Я сейчас вам объясню. Более того, госпожа Читако, читавшая нам очередной памфлет, в котором я, кстати, не услышал ни одного ответа по существу на справедливые и серьезные претензии, которые высказывал в адрес Косово вице-премьер Дачич, госпожа Читако назвала заседание Совета Безопасности шарадой. Спасибо за оценку того, как вы оцениваете заседание Совета Безопасности. Но уж коль вы считаете заседание Совета Безопасности шарадой, у вас есть полная свобода выбрать не приходить на эти заседания, на которые, кстати говоря, вас приглашают. Мы не приемлем линии западных спонсоров Приштины на исключение косовской темы из повестки дня Совета Безопасности. За словами «недавно обсуждали», «обсуждать нечего», «ситуация спокойная», «зачем так часто?» просматривается стремление скрыть от международного сообщества правду о реальной ситуации в крае и о закулисных играх вокруг Косово. Это же относится и к призывам к стратегической оценке МОН.
Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 главной площадкой для международного диалога по Косово был и остается Совет Безопасности ООН. Данная проблема, с учетом ее обострения, должна находиться под плотным контролем СБ и выноситься на его рассмотрение в соответствии с устоявшейся практикой в формате открытых брифингов. Ситуация в крае крайне нестабильная и в любой момент может выйти из-под контроля. Кстати, аналогичные оценки содержатся и в полугодовом докладе главы миссии ОБСЕ в Косово, озвученной на днях на заседании Постсовета ОБСЕ. Косово остается главным очагом нестабильности и источником конфликтного потенциала в Балканском регионе. Власти в Приштине взяли курс на обострение кризиса, что угрожает возобновлением насилия и войны. Отмечаем все больше признаков того, что косово-албанское руководство через 20 лет после варварских бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии и 10 лет односторонней независимости выходит из-под контроля тех западных стран, кто эту самостийность проектировал. Вопрос можно поставить иначе. Смогло бы приштинское руководство вести себя таким образом без попустительства извне? Ответ очевиден. В отчетный период Приштины была предпринята целая серия провокаций против Сербии и населяющих автономный край сербов. Правительство Косово в нарушении обязательств, вытекающих из Центральноевропейского соглашения о свободной торговле, объявило о введении против товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины пошлины в размере 100%. Меры действуют до сих пор, несмотря на призывы президента Сербии Вучича, в том числе и здесь, в этом зале. Не подкрепленные никакими конкретными шагами неубедительные требования США и Евросоюза их отменить в Приштине попросту игнорируют. В дополнение к этому 14 декабря 2018 года так называемый парламент принял решение о трансформации сил безопасности Косово в полноценную косовскую армию, чем грубо нарушил положение резолюции Совета Безопасности 1244. Данная резолюция, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского регулирования. Она содержит абсолютно четкое требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев и допускает нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. Исходя из этой логики, если Приштина создает вооруженные силы, СДК должны будут их разоружить. Но напротив, те, кто должен этому препятствовать, всеми силами этому способствуют и поощряют создание армии. Западные кураторы пытаются обелить Приштину, толкуя, что решение не меняет сути сил безопасности Косово. На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное, подмене существа этой структуры, до последнего времени выполнявшей функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО ведется форсированная подготовка косово-албанских военных, наращивается поставка им оружия и техника. Гарантий, что так называемые вооруженные силы Косово, состоящие во многом из террористов освободительной армии Косово, не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края, никто не даст. Серьезные опасения вызывают призывы с косово-албанской стороны к объединению Северной и Южной Митровицы. В нынешней напряженной ситуации любое движение в этом направлении может стать, как у нас говорят, искрой, из которой разгорится пламя. Вполне очевидно, что принятые в Косово решения – это звенья одной цепи. Цель – запугать сербское население края, лишить перспектив. Причем все это происходит на фоне пропагандистского шума о создании в крае полиэтнического общества. В свете заангажированной линии наших партнеров вполне закономерно видится импотенция посреднических усилий Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной. Усилия, на которые, как на путеводную звезду, ссылались наши партнеры. Показательный пример. Уже шестой год нет продвижения в реализации ключевой договоренности о формировании сообщества сербских муниципалитетов Косово. Брюссель не в состоянии добиться этого от Приштины. Реакции на откровенный саботаж косово-албанцами своих обязательств не слышно. Вместо этого звучат невнятные призывы, обращенные почему-то к двум сторонам, к нормализации отношений, которые только усиливают у одной стороны ощущение вседозволенности, провоцируют к максималистским, не предполагающим компромиссных развязок подходам. Российская позиция по Косово последовательна.
Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного, взаимоприемлемого и устойчивого решения на основе резолюции СБ 1244. Данное решение должно быть справедливым, соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН. Форсирование так называемой окончательной нормализации между Белградом и Приштиной, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивным. Если мы хотим добиться стабильности в Балканском регионе, то должны уметь находить компромиссы. Когда в рамках этой работы решения найдены, их надо выполнять, а не саботировать. Это касается прежде всего сообщества сербских муниципалитетов Косово. Серьезно беспокоят звучащие из Приштины вопиющие по безответственности заявления в адрес МООНГ. Заявление премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, что его правительство прекращает сотрудничество с миссией, это вопиющее нарушение резолюции 1244. У меня здесь в выступлении был вопрос. Мне будет интересно послушать, какую оценку этому дадут наши западные партнеры. Или они предпочтут его проигнорировать, опять сделав вид, что ничего не произошло. Я внимательно слушал выступления наших коллег, но, собственно, ответ-то я знал заранее. Никто из них даже не упомянул об этом. Нет никаких результатов и в работе спецсуда по расследованию преступлений боевиков освободительной армии Косово, включая похищение и убийство людей с целью изъятия у них органов. Обратила на себя внимание интервью сербской газете «Вечерние новости» бывшего депутата парламентской ассамблеи Совета Европы швейцарца Марти, автора доклада о расследовании обвинений в негуманном отношении к людям и незаконной торговле человеческими органами в Косово. Там есть интересные факты. Так, бывший американский прокурор спецсуда в Гааге Уильямсон в июле 2014 года сообщил, что итоги расследования согласуются с сутью выводов швейцарца. Но сразу же после этого, странно, почему-то ушел в отставку. После него назначен уже третий прокурор, но возле не там. По словам Марти, цитирую, «непостижимо, нелепо и сомнительно», конец цитаты, с этической точки зрения, что бывший обвинитель МТБЮ Найс теперь ангажирован для защиты косоваров в спецсуде. Наиболее примечательная мысль Марти. Вполне возможно, что причастные к преступлениям косово-албанские лидеры так и не понесут ответственности. На наш взгляд, это характеризует как реальное состояние и потенциал суда, так и прослеживающуюся в его работе тенденцию. В этой связи подчеркиваем, что недвусмысленные сигналы докладчика Пассе Марти требуют адекватной реакции международного сообщества. На кону репутации международного правосудия и Евросоюза в качестве гаранта выполнения спецсудом своих функций. Лица, замешанные в тягчайших преступлениях, включая незаконную торговлю человеческими органами, должны понести суровое наказание, независимо от того, какие посты они сейчас занимают в Приштине. Замотать данную тему мы не позволим и будем акцентированно ставить ее и впредь. Попутно заметим, что позиция наших западных партнеров в отношении спецсуда лишь подтверждает наличие у них многоуровневых стандартов, применительных к международному правосудию. Край по-прежнему остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов. Туда бегут террористы-возвращенцы из Сирии и Ирака. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше возвращающихся в край беженцев и ВПЛ. Повседневные явления представляют собой преступные действия против сербов и их имущества, причем виновные нередко избегают наказания. Продолжается узурпация косово-албанцами собственности сербской православной церкви. Вновь обращаю внимание, что церковь Иоанна Предтечи и часовня Святой Параскевой Пятницы в городе Печь уже не числится в местных кадастровых документах в качестве собственности сербской православной церкви. Предпринимаются попытки незаконного строительства в охраняемой зоне возле храмов и монастырей, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Косово, напомню, пыталось получить членство ЮНЕСКО. В этом же контексте рассматриваем принятие на днях косовским так называемым парламентом нового устава горно-металлургического комбината Трепча на сербонаселенном севере края, предполагающего противоправное отчуждение этого сербского госпредприятия, от функционирования которого зависит существование тысяч семей в этом районе. Видим настойчивые попытки косовских властей при поддержке ряда государств вступить в различные международные организации.
подтверждаем нашу неизменную позицию, что участие Приштины в многосторонних структурах возможно лишь посредством ООН. Иное будет грубо противоречить положениям резолюции 1244 Совета безопасности. Обращаем внимание секретариата ООН на необходимость тщательно отслеживать развитие ситуации, которые, как показывают вышеизложенные факты, требуют взыскательного международного пригляда, который должен ощущать Совет безопасности ООН. Благодарю вас. Agradezco al representante de la Federación de Rusia. Doy ahora la palabra al representante de China. 主席先生，首先我感谢秘书长科索沃问题特别代表塔宁先生的通报，欢迎塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇先生出席会议并发言。我也听取了齐塔库女士的发言。当前科索沃安全形势总体稳定，但仍然面临着复杂因素。中方注意到，近期科索沃当局对自塞尔维亚进口商品加征关税，推动自身安全力量转型等举措。我们认为有关行动不利于双方增进互信和对话。我们呼吁有关各方切实遵守安理会第1244号决议，避免采取任何可能导致局势复杂升级的言行，为科索沃问题妥善解决积累条件。主席先生，安理会第1244号决议是解决科索沃问题的重要法律基础。各方应根据联合国宪章的宗旨和原则，在安理会相关决议框架内，通过对话和谈判，达成双方均可接受的解决方案。中方尊重塞尔维亚的主权和领土完整，理解塞方在科索沃问题上的合理关切，赞赏塞尔维亚为寻求政治解决科索沃问题所做的努力。中方希望贝尔格莱德和普里什蒂纳继续致力于通过对话协商推进双方关系的正常化，做出建设性努力，落实业已达成的协议，逐步增进互信，为寻求全面持久解决方案不断积累条件。主席先生，科索沃各民族实现和解、共同发展，符合各族民众的根本利益，有助于巴尔干地区和平、稳定与繁荣。我们希望有关各方切实将人民福祉放在首位，保护各族裔的合法权益，促进各民族经济社会发展。我们认为，安理会应继续保持对科索沃问题的关注，国际社会应为推动妥善解决科索沃问题发挥建设性作用。中方支持联科团履职，希望联科团同欧盟法制团、驻科国际部队等保持协作，共同改善科索沃局势，推动科索沃问题妥善解决。谢谢主席先生。Agradezco al representante de China. Ahora doy la palabra al representante de Bélgica. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier le représentant spécial, Monsieur Tanin, pour son exposé. Je salue aussi la présence parmi nous du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Monsieur Dačić, ainsi que de l'ambassadrice du Kosovo aux États-Unis, Madame Čitaku. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord porter mon attention sur les récents développements qui, malheureusement, n'ont pas été propices à un climat permettant la normalisation des relations entre les deux parties. Nous avons pris note de l'adoption par l'Assemblée kosovare des lois renforçant le mandat et la capacité de la Force de sécurité du Kosovo, KSF.
tout en reconnaissant le droit souverain du Kosovo de légiférer en la matière, la Belgique a toutefois regretté le timing de cette initiative ainsi que l'absence de concertation tant au niveau externe qu'interne. Nous regrettons également le maintien des droits de douane sur les importations en provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine et nous appelons les autorités kosovares à les supprimer immédiatement. Il est toutefois à noter que les deux mesures que je viens d'évoquer s'inscrivent naturellement dans un cadre plus large de relations conflictuelles entre les deux parties. Nous appelons par conséquent tant la Serbie que le Kosovo à s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible de provoquer des tensions. Monsieur le Président, la conclusion d'un accord global et juridiquement contraignant sur la normalisation des relations est le seul moyen de parvenir à la stabilité régionale. Nous appelons les présidents serbes et kosovars à s'investir pleinement dans le dialogue mené sous l'égide de l'Union européenne. Les deux parties doivent mettre en œuvre leurs engagements afin de créer un environnement propice au dialogue. Nous soulignons l'importance d'associer la société civile, y compris les femmes et les jeunes, dans ce processus. La Belgique soutient pleinement les efforts menés à cet effet par la haute représentante de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini. Monsieur le Président, nous accueillons positivement le compromis atteint au sein de ce Conseil quant à la diminution du cycle des réunions et de rapportage sur ce sujet. La MINUC et les Nations Unies ont incontestablement contribué à une amélioration de la situation par rapport à celle qui prévalait il y a 20 ans. Les défis auxquels le Kosovo fait face actuellement sont toutefois essentiellement traités dans un contexte d'intégration européenne avec la coopération d'EULEX, la mission d'état de droit de l'Union européenne. De plus, le dialogue entre la Serbie et le Kosovo est mené sous l'égide de l'Union européenne, comme je l'ai rappelé. Nous nous joignons donc à nos collègues européens dans leur appel à recentrer les efforts de la MINUC et à les adapter pleinement à cette évolution. Monsieur le Président, en conclusion, nous sommes convaincus que la Serbie et le Kosovo ont un avenir européen. La réalisation de cette ambition est dans une large mesure entre leurs mains. Je vous remercie. Agradezco al representante de Bélgica por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de Perú. Gracias, señor presidente. Queremos agradecer la convocatoria a esta reunión y la importante presentación del señor Tanin. Asimismo, saludamos la presencia del señor Dacic y de la señora Chitaco. Hemos tomado debida nota de sus intervenciones. Reconocemos que la situación en Kosovo ha cambiado de manera positiva desde el establecimiento de la misión en 1999. Sin embargo, también somos conscientes que persisten desafíos importantes que superar para alcanzar una paz sostenible y lograr la reconciliación en la región. Saludamos por ello que se haya logrado un acuerdo sobre la frecuencia de las reuniones de este Consejo sobre el tema. El Perú desea reiterar la importancia de que todas las partes se mantengan comprometidas con el cumplimiento y la implementación de la Resolución 1244 y los acuerdos de Bruselas, y que este Consejo se mantenga unido y atento a los ejercicios de su función como garante. Ya hemos expresado nuestra preocupación por las repercusiones que tienen en la estabilidad en la subregión de los Balcanes la adopción por el Parlamento kosovar de 3 leyes que establecen la creación de un ejército, así como la decisión de elevar en un 100% los impuestos a los productos provenientes de Serbia y Bosnia-Herzegovina.
El comercio contribuye a la paz y al entendimiento. Hay que promoverlo, no frenarlo. También hacemos un llamado a las partes a evitar acciones que exacerben la desconfianza y las tensiones y a tomar medidas necesarias que permitan reanudar este proceso de diálogo de manera constructiva y pragmática. Consideramos que el proceso de diálogo facilitado por la Unión Europea sigue cumpliendo un papel fundamental tanto para contribuir a la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina, así como para impulsar el cumplimiento de los compromisos de sus respectivos procesos de integración europea. En ese marco queremos reiterar la importancia de involucrar a la ciudadanía de ambas partes y en particular a las mujeres y a los jóvenes en la construcción de esta visión de futuro. Saludamos así las iniciativas impulsadas por la misión en el ámbito de Mujer, Paz y Seguridad y esperamos también se dé prioridad a la implementación de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Subrayamos también la importancia de respetar y fortalecer el Estado de Derecho y la confianza de toda la ciudadanía en las instituciones, en especial en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Ello implica el reconocimiento de la diversidad étnica, religiosa y cultural de la población y de su patrimonio. Al respecto, destacamos la labor que realiza la misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX, y el proceso de cesión de competencias hacia las autoridades kosovares, así como el papel de las cámaras especializadas. Queremos concluir, señor presidente, expresando nuestro reconocimiento a la labor que cumplen la UNMIC, así como CAFOR, la Unión Europea, la OSCE y otros organismos internacionales involucrados por su constante contribución a la construcción de una paz sostenible en Kosovo. Muchas gracias. Agradezco al representante del Perú por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de Indonesia. Thank you very much, Mr. President. Let me start by thanking the SRHG, Zahir Tanin, for his briefing on the recent situation on Kosovo. And I would also like to welcome the first Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, His Excellency Ivica Dačić in New York, and thank him for sharing his views on the recent development in the field. Mr. President, the SRSG has provided us with a picture on the situation of the ground, and we have noted seriously the rising tension continuously in the region. Now, it is important for us to ensure that this rising tension will not escalate and deepen the conflict, and therefore need commitment from all parties to exercise restraint and not exacerbate the situation further. I think this is the main purpose and the sole reason for us to gather here today, and we will continue together if there are no long-standing resolution leading to peace in the region. In brief, I would also like to bring the following several points to the attention of the Council. First, on the implementation of Security Council Resolution 1244 is and remains the underpinning framework to resolve the conflict in the region. Each party, of course, is expected to honor its end of the bargain according to the resolution without any exception. It would be unfortunate to throw away 2 decades of progress caused by violation of the resolution, which would almost certainly come with the potential of breaching peace and security in the region. Allegation and rhetoric does not help anyone, particularly making the road to reconciliation more bumpy. Second, for us, Indonesia, we consistently uphold the sovereignty and territorial integrity of the member state of the United Nations, including Serbia, in accordance with the Charter of the United Nations and international law. We will not condone any acts that violate sovereignty and territorial integrity of any states. Should any differences occur, dialogue is always the best and only way to address the issue, and therefore, the need to create a conducive environment for talks to resume. This leads me to my third point. Indonesia strongly believes that in resolving the issue, all parties need to resort to peaceful means through dialogue and negotiation with the spirit of constructive engagement and mutual accommodation.
There are legitimate concerns that have been raised by parties and as well as many of the members of the Security Council today. We believe that the transformation of the Kosovo security force into an armed force and imposing 100% tariff to targeted countries are not in line with constructive engagement and can quickly diminish confidence between both sides. Tariff conditionalities by Pristina disrupt progress for negotiation and constitute ill intention as does not help anyone and thereby hurt the common consumers. Indonesia believes that with the spirit of constructive engagement and mutual accommodation, even if it is not easy, there is hope for peace and solution through dialogue. And of course, we welcome efforts by the EU in this regard. Mr. President, we would like to extend our appreciation for the work that UNMIK has been doing thus far, and we support continuous engagement of UNMIK, and of course encourage UNMIK to continue creating a conducive environment for restarting political negotiation. Innovative approaches to build confidence and trust through inter-community trust building, youth engagement, and women participation in the dialogue are most welcome. People-to-people contact is important to build tolerance. Mr. President, my childhood was in Yugoslavia in the early 60s. I saw how people from different communities and ethnic backgrounds living together in harmony and happiness. I, for one, would like to see that happen again. Pending this become a reality, the Council needs to be seized of the matter and push for all parties to come to the negotiating table and find a mutually acceptable and beneficial solution for the sake of all peoples in the region. I thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Indonesia por su declaración. Doy la palabra ahora al representante de Kuwait. شكرا السيد الرئيس. في البداية نتقدم بالشكر إلى السيد ظاهر تنين الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أنمك على إحاطته الوافية للمجلس حول تقرير الأمين العام الخاص بأنشطة البعثة في كوسوفو. كما أؤكد على دعمنا الكامل للممثل الخاص ونثمن الدور الحيوي للأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية لمساعدة كوسوفو على بناء مؤسساتها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 1244. كما أرحب بمعالي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية صربيا وسعادة سفيرة جمهورية كوسوفو لدى الولايات المتحدة وأشكرهم على بيانيهما. بداية أود أن أؤكد من جديد على أن الحوار رفيع المستوى الذي ييسره الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين بلغراد وبريشتينا لا يزال الإطار الأنسب لتسوية كافة المسائل العالقة بين الطرفين، وأنه السبيل للتوصل إلى حلول توافقية عادلة ومستدامة. كما ندعو الجانبين إلى ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة وخفض التوترات والعمل على تجاوز العقبات وإظهار الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والعمل على التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين. وعلى ضوء ما تقدم في الوقت الذي ندرك فيه مدى حساسية الخطوة التي أقرها البرلمان في كوسوفو والداعية إلى تحويل قوة أمن كوسوفو إلى قوات مسلحة، والتي أشرنا في كلمتنا السابقة في الجلسة السابقة بأنه حق سيادي وأصيل لكل دولة في تشكيل مؤسساتها الوطنية. ومع ذلك فإننا نحث الجانبين على مواصلة معالجة المسائل المثيرة للقلق من خلال الحوار. وفي هذا السياق نشاطر الأمين العام قلقه إزاء التوتر القائم بين بلغراد وبريشتينا ومخاطر ذلك على الاستقرار لا سيما في شمال كوسوفو. لذلك لا بد من قيام الطرفين بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية يمكن أن تزيد من حدة التوترات. السيد الرئيس، نرحب بالتقدم المحرز في عمل الفريق العامل المعني بالأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم فيما يتصل بالأحداث في كوسوفو، وندعو الطرفين إلى البناء على هذا الزخم لضمان التقدم في مسألة الأشخاص المفقودين، الأمر
ضروري لتحقيق مصالحة طويلة الأجل وخلق بيئة مواتية لعلاقات حسن جوار طبيعية. كما نرحب بالعمل المستمر الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في كوسوفو والشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن منتدى الأمم المتحدة لبناء الثقة في كوسوفو الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي دعما لبناء الثقة بين المجتمعات. وختاما السيد الرئيس، من الأهمية بمكان استمرار المجتمع الدولي ببذل الجهود لحث بريشتينا وبلغراد على تجاوز الخلافات بينهما والتوصل إلى حلول توافقية وعادلة ومستدامة تلقى قبول الجانبين وتسهم في إرساء دعائم وأسس السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وشكرا السيد الرئيس. Doy las gracias al señor representante de Kuwait y ahora paso la palabra al señor representante de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation salue la tenue de cette réunion sur la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et félicite Monsieur Zahir Tanin, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUC pour son exposé circonstancié. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire se félicite des tendances politiques, économiques et sécuritaires encourageantes enregistrées au Kosovo ces dernières années. Ces progrès tiennent entre autres au soutien de la communauté internationale à travers la MINUC, dont l'appui aux efforts du gouvernement a permis des avancées notables dans le processus de réconciliation entre les différentes communautés, ainsi que le retour de la paix et de la stabilité. Sur le plan sécuritaire, les efforts déployés depuis 1999 par la Force pour le Kosovo, la KFOR, ont fortement contribué à maintenir un environnement sûr et sécurisé et à garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. En dépit de ces signaux encourageants, mon pays reste préoccupé par le regain de tensions et la persistance des défis à la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie. Cette situation pourrait compromettre les efforts de la mission État de droit de l'Union européenne, dont il convient de saluer la contribution au retour à la normalité et à la stabilité institutionnelle du Kosovo. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire appelle les communautés kosovares et serbes à œuvrer davantage en vue de prévenir le regain des tensions à travers un dialogue constructif ainsi que des mesures visant à instaurer la confiance réciproque. Elle estime par ailleurs que la révision du droit de douane fixé à 100% sur les produits importés de Serbie et de Bosnie contribuerait à la reprise des négociations entre le Kosovo et la Serbie dans la perspective d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Mon pays exhorte également les autorités du Kosovo à prendre les dispositions nécessaires afin d'éliminer tous les obstacles à la création de l'association ou communauté des municipalités à majorité serbe. Ceci favorisera sans aucun doute l'apaisement et la décrispation du climat sociopolitique. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire salue les efforts des autorités du Kosovo en faveur de la promotion de l'état de droit et de la lutte contre l'impunité. À cet égard, elle accueille avec satisfaction l'arrestation de 3 personnes impliquées dans l'assassinat le 16 janvier 2018 de M. Olivier Ivanovic, dirigeant de l'initiative citoyenne Serbie, démocratie et justice. Dans la même dynamique, elle se félicite de la création d'un comité interinstitutionnel chargé de surveiller et de rendre compte des problèmes liés à l'extrémisme violent et de la mise en accusation par le bureau du procureur spécial du Kosovo le 20 décembre 2018 d'un suspect pour association avec un groupe terroriste. Monsieur le Président, la fragilité du contexte actuel appelle à la reprise sans délai des négociations menées par Mme Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette médiation contribuera à insuffler une dynamique nouvelle au processus de réconciliation, à la promotion des droits de l'homme et à un règlement définitif de la question du Kosovo. Pour conclure, Monsieur le Président, mon pays appelle la communauté internationale à contribuer de manière significative au fonds spécial destiné à venir en aide aux minorités roms, ascali et égyptiennes du Kosovo. Je vous remercie. Doy las gracias al señor representante de Côte d'Ivoire y ahora paso la palabra a la señora representante de Polonia. Thank you, Mr. President. Let me thank Special Representative Zahir Tanin for his informative briefing. I would also like to thank Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Mr. Ivica Dačić,
and Ambassador Flora Chitaku for their statements before the Council. We are pleased that the Council was able to reach a broad agreement of frequency of the Council's meetings on UNMIC. Mr. President, 10 years have passed since the last strategic review of UNMIC. We believe that the time is ripe for a new one that should lead to gradual reduction of the forces and possible resources savings. Most certainly, there is no need to keep the current level of UN involvement. We are encouraged by the fact that there is a growing number of Council members sharing this view. We support and attentively monitor the ongoing Belgrade-Pristina dialogue. The normalization of the relations between both capitals is of crucial importance to the European Union integration process of Serbia and Kosovo. We expect both sides to be equally engaged in the implementation of the Brussels Agreement. Mr. President, there are domestic tensions and political situation remains fragile in Kosovo. It is important for political forces in Kosovo to focus on implementation of the Stabilization and Association Agreement and the European reform agenda, as well as the dialogue with Serbia. Progress has been made, but needs to be further accelerated. Commitment to the rule of law, the fight against corruption and organized crime must be upheld. Poland is committed to the process of stability and security in Europe, including the region of Western Balkans. We are the biggest national contributor with approximately 115 people to the EULEX mission, supporting relevant rule of law institutions in Kosovo on their paths towards increased effectiveness, sustainability, multi-ethnicity and accountability. Moreover, we contribute to the Kosovo force with approximately 250 soldiers and civil employees. Poland supports the European Union open door policy because European integration is the only guarantee of the long-term stability, economic development, security, and good neighbourly relations in the Western Balkans. Furthermore, we underscore the importance of the Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office for the country's international and Euro-Atlantic integration. Turning into the issue of transformation of the Kosovo Security Force, we are convinced that such transformation into an army should not contradict the Security Council Resolution 1244 and should be pursued through an inclusive, gradual and transparent process in accordance with Kosovo Constitution. The transformed Kosovo Security Force should serve the security interests of all communities, including Kosovo Serbs. On the top of that, we encourage Kosovo to reconsider its decision on applying custom tariffs on imports from Serbia and Bosnia and Herzegovina. There are fora for addressing such issues and grievances, and the parties should make a good use of them. Mr. President, let me conclude in the same manner we finish our interventions in the Chamber several times already. Poland regards Kosovo as being fully capable of managing its own future and realizing its potential within the shared framework of European values. We are ready to contribute with necessary assistance as well. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señora representante de Polonia. Ahora damos la palabra al señor representante de la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria a esta reunión informativa, así como la exposición del representante especial, señor Zahir Tanin, sobre la situación en Kosovo desde el 16 de octubre al 15 de enero pasado. De igual manera, queremos agradecer la presencia de los representantes de Serbia y Kosovo que hoy nos acompañan. Recibimos con beneplácito el detallado informe del señor Tanin y la República Dominicana considera que se ha avanzado mucho en el terreno a pesar de las múltiples contrariedades que se han presentado desde el despliegue de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, en cumplimiento de la resolución 1244 de este Consejo de Seguridad.
Entendemos que Belgrado y Pristina están recorriendo el trayecto correcto que los llevará a la normalización de sus relaciones de manera perdurable a través de la facilitación de la Unión Europea. Sin embargo, es oportuno exhortar a las partes en estos momentos a que flexibilicen sus posiciones, que asuman el compromiso de apoyar la implementación de la Resolución 1244 y el Acuerdo de Bruselas del 2013. Recomendamos que sean tomadas las iniciativas necesarias para reducir las tensiones, que se reabra la comunicación entre Pristina y Belgrado para dar paso al intercambio constructivo que les permita seguir avanzando en las negociaciones para alcanzar una solución. Nuestra delegación entiende necesaria la reorientación de voluntades hacia el bien común, el fomento de la confianza intercomunitaria y la búsqueda de un acuerdo viable para todos, siempre a través del diálogo. En este orden, apoyamos abrir los espacios para fortalecer el liderazgo de las mujeres y los jóvenes, para que comiencen a jugar un rol de más impacto en la dinámica de este proceso de normalización de las relaciones. La República Dominicana apoya la misión de las Naciones Unidas en Kosovo y por ende reconoce la repercusión de la situación de la paz y seguridad en toda la subregión de los Balcanes. En este sentido, reafirmamos nuestra confianza en que las partes llegarán a un acuerdo sustentado en los principios de la solución pacífica de controversias, del multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y las disposiciones del derecho internacional. Creemos que es el momento para que culmine el largo capítulo de las confrontaciones infructuosas y darle la oportunidad a un futuro donde el respeto a la convivencia pacífica sea el puente duradero para el desarrollo sostenible de sus comunidades y para la solución a los problemas presentes y por venir. Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento al trabajo que realizan en Kosovo la UNMIC, la CAFOR, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en búsqueda de hacer posible la consolidación de la paz bajo el auspicio de este Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al señor representante de la República Dominicana. Ahora paso la palabra al señor representante de Sudáfrica. Mr. President, first, thank you for placing this matter on the agenda today after following due processes provided for in the Security Council working methods. You have my support. May I also thank Mr. Zahir Tanin, the Special Representative for Secretary General and Head of United Nations Interim Administration Mission in Kosovo for your briefing. We also want to welcome Your Excellency, Mr. Dacic, First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Serbia for your briefing and statement. And also, we took note of the statement of Ms. Chitaku. Mr. President, Serbia welcomes the work of United Nations Interim Administration in Kosovo, UNMIC. We support from United Nations at the team in Kosovo, whose efforts have contributed significantly towards creating an environment of conducive to compromises, reconciliation, and stability in Kosovo, as outlined in the Secretary General's report. I will also commend the efforts by Belgrade and Pristina in the European Union, facilitating dialogue towards normalization of the relations, despite challenges faced by both leaders in finding a sustainable, peaceful, and political solution. Surely, Mr. President, the impositions of 100% tariffs of goods on Serbian goods and the transformation of Kosovo security forces into regular armed forces do not contribute to an environment conducive to finding a durable solution in Kosovo. And maybe the Kosovo administration may want to reflect on these decisions with possibility of suspending them or totally revising them as a contribution towards an environment of peace for negotiations.
SAGWE also wishes to recognize the efforts of Secretary Generals and you, Mr. Zahir Tanin, and the support for the peace process in Kosovo. It's not easy. It's a very difficult process. We wish to reiterate that the presence of the UN in Kosovo is critical towards reaching a solution to encouraging cooperation between all parties as per the provisions of Security Council Resolution 1254 of 1999. However, we remain concerned about the renewed tension in Kosovo with regard to the special protective zones where construction activities persist. All relevant parties should commit to upholding and protecting religious integrity and heritage, and to respect the rule of law, as well as the decisions of the Monitoring and Implementation Council. Mr. President, SADC wishes to reiterate the sentiments of the Secretary General in his report regarding continued engagement with authorities, civil society, and bilateral and multilateral partners. This will play an important role to ensure active support for peace building and inter-community trust building efforts in Kosovo. We hope that the spirit of dialogue will build the foundation for negotiations of an inclusive, fair political settlement which will be acceptable by both sides. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor representante de Sudáfrica. Ahora permítanme tomar la palabra en mi calidad de representante de Guinea Ecuatorial. Permítanme comenzar dando las gracias al representante especial del secretario general y jefe de la misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas, UNMIC, Zahir Tanin, por su presentación sobre los avances en los últimos meses en Kosovo. Asimismo, deseo extender nuestros agradecimientos al excelentísimo señor Ivica Davic, viceprimer ministro primero y ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, y a la excelentísima señora Sitaku, embajadora de Kosovo en los Estados Unidos, por sus intervenciones. Nuestra delegación celebra el hecho de que se haya llegado a una decisión sobre la celebración de esta reunión para abordar la situación en Kosovo. Tenemos fe de que esta reunión ha dado la ocasión a los miembros del Consejo de Seguridad de desempeñar un papel constructivo en la mejora de la situación en el terreno, así como para instar a las dos partes a que demuestren su total compromiso para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de Kosovo. Es en línea a este posicionamiento que tomamos nota del informe presentado por el secretario general, con especial inquietud al aumento de las tensiones entre Belgrado y Pristina durante el periodo del que se informa. Tales acciones, como la decisión del gobierno de Kosovo de aumentar el impuesto a las importaciones de Serbia, Bosnia y Herzegovina al 100%, la decisión de los alcaldes de los 4 municipios de mayoría serbia de Kosovo de renunciar y cesar la comunicación oficial con las autoridades en Pristina, y una serie de incidentes intercomunitarios claramente exigen de la atención del Consejo de Seguridad para trabajar con Belgrado y Pristina en el proceso de normalización de las relaciones. Por lo que acogemos con beneplácito la disposición de los miembros del Consejo de Seguridad de abordar los últimos acontecimientos presentados en el informe del secretario general. Es en esa misma lógica que compartimos las observaciones del secretario general en que ahora más que nunca los líderes de Belgrado y Pristina deben evitar cualquier acción que pueda aumentar aún más las tensiones y buscar formas de volver a participar y trabajar para avanzar en el diálogo facilitado por la Unión Europea. En ese sentido, les alentamos a que intensifiquen sus esfuerzos en la búsqueda de una solución política inclusiva y pacífica en la cuestión de Kosovo.
La República de Guinea Ecuatorial reafirma una vez más su respeto a la soberanía e integridad territorial de la República de Serbia, por lo que instamos a las partes a que continúen con el diálogo para impulsar la normalización de las relaciones, ya que garantizan la seguridad y la estabilidad en Kosovo. Requiere del empeño de ambas partes por continuar con el diálogo político para encontrar una solución duradera que sea aceptable para ambas partes. Finalmente, felicitamos la gran labor que desempeña la UNMIC en el terreno y el apoyo que brinda a todas las comunidades de Kosovo y a los agentes regionales e internacionales para cumplir con los mandatos de la Resolución 1244 de 1999, que es la base jurídica para una solución justa de Kosovo, por lo que les animamos a que continúen su compromiso constructivo con Pristina y Belgrado a fin de allanar el camino para una solución de la cuestión de Kosovo. Reasumo mis funciones como presidente del Consejo. No hay más oradores inscritos en la lista de oradores. Se levanta la sesión.